recording option must be play on. या तासामध्ये in this period uh, I am going to record complete period. Okay, so the students, those who are not present in the live class, they can listen me once again, listen today's period once again on the YouTube link. Okay, uh, on YouTube. So it's quite comfortable to attend the period for all students as per their time. Okay, many students have um, not having mobile many times in the afternoon session because their parents take mobile to their offices or their shops, etc. But this app solves your problem. Once again, students can attend the period, or once again, students can hear the student period, what is taught in the period. Okay, by the option recording. I have started the recording for the period. You can hear this period once again and again. Okay, so let's come to the poem. Yesterday we have finished the warming up to this poem. Very nice poem. I have already told you that this is a poem from Indian language, Dongri, and it is uh, translated by Sunil Sharma into English. Okay. Here we are going to understand what is there in poem. I have already told you that it is a very innocent idea of a poem. Okay, there is very innocentness in the poem because when we understand this poem at that time, we understood that the speaker of this poem is also a small boy. In teenager's prayer, the speaker is a teenager boy, but here in this poem, it is not teenager also. Okay, it is a very small. It is just a child. Okay, you can say little child. It is. It is small than the teenager. टीनेजर पेक्षा सुद्धा हा स्मॉल आहे. अशा प्रकारचा हा मुलगा इथं काय करायला आहे ह्या कवितेमध्ये आपल्याशी बोलत आहे. ठीक आहे. हा. So let's begin this poem. If you find any problem in hearing my voice, you can tell me that you are on that the voice is not coming properly. So listen carefully. Basket full of moonlight. I am going to read first this poem loudly to all of you. Listen this carefully. O moon, give me moonlight. Basketful or two basketful with seeds of moonlight. From the city to my village, on the sides of the path, I want to so many small moons of light. The whole village goes to the city daily to work. It becomes dark on its way back. As my village is quite far, the route is tough of tough and full of snakes and scorpions. Neither bus nor cart flies. When my father returns home, I am asleep, and he goes back early in the morning while I am sleeping. O moon, give me basket full of moonlight or on loan. I want to light the dark road when my father returns early. I too want to hear fairy tales and stories from him. O moon, give me a basket full of moonlight. I want to sow seeds of the moon on the sides of the path. This is the poem that I have just read here. Okay, you can see on the back of this poem. Okay, you can see that the on the page there is a picture of moon and its light. Okay, shown behind that poem's writing means this poem is related with the moonlight, related with the moon. I have already told you that it is a poem. Uh, the speaker of this poem is a little child. So let's come line by line. We are going to understand the meaning of this poem.
Very first line, "O moon, give me moonlight." Okay, look this. In the very first line, it is addressed to someone, especially to the moon. Okay, when in poems you see that some lines are addressed to someone, the figure of speech apostrophe happens at the end. In the first poem, we have seen that, "Oh God," some lines are addressed to the God. Okay, at that time, apostrophe happened there, figure of speech. Here also, in the poem, in the first stanza, in the first line, "O moon," means this poem is directly addressed to the moon. Okay, so actually, complete poem is actually indirect apostrophe. Okay, but the line that is completely addressed, directly addressed, it is the example of apostrophe. "O moon, give me moonlight." इथं म्हणलंय की कविता मूनला सांगतो की मला काय कर, मूनलाईट पाहिजे. बघा, "गिव्ह मी मूनलाईट," चंद्रप्रकाश दे. आता बघा किती इनोसंटनेस आहे कवितेमध्ये, की लाईट इज नॉट अ थिंग दॅट कॅन बी गिवन. ओके, वस्तू नाहीये लाईट म्हणजे की जी देऊ शकतात. ओके, ती अनुभवता येते, ती देता येत नाही, घेता येत नाही. तुम्ही असं तुमच्या शेजाऱ्याच्याकडे जाऊन म्हणू शकत नाही की तुमच्या घरची लाईट आम्हाला द्या. हा, कनेक्शन देऊ शकतात लाईटचं. ओके, वायर देऊ शकते आणि तुमच्या घरी लाईट लागू शकते. तर आपण तुमच्या लाईट द्या जरा तुम्ही, पण ती लाईट येत नाहीये, लक्षात घ्या. आपण फक्त त्याचं कनेक्शन घेतो, ते इलेक्ट्रिसिटी घेतो आणि आपल्या घरचा बल्ब लावतो, मग ती लाईट आपल्याला दिसते. पण अशी लाईट वाहून न्यायची गोष्ट नाहीये या हातामध्ये. बघा, "ओ मून, गिव्ह मी मून लाईट." त्याच्यानंतर काय म्हणतोय तो, "बास्केटफुल ऑर टू बास्केटफुल." बास्केटफुल, बास्केटफुल तरी पाहिजे किंवा टू बास्केटफुल तरी पाहिजे. "विथ सीड्स ऑफ मूनलाईट." त्याला नुसतं मूनलाईट नाही पाहिजे, तर सीड्स ऑफ मूनलाईट पाहिजे. Okay, here that little child asking moon for the seeds of moonlight. Now, why that little child needs seeds? Okay, we all know the use of seeds. आपल्या सगळ्यांना seeds चा उपयोग माहिती आहे. Can anyone tell me what is the use of seeds of anything? Yes, anyone else? What is the use of seeds? Do you listen me or not? Maybe you have problems in, कोणीतरी बोलण्याचा प्रयत्न केला पण आवाज आला नाहीये. ठीक आहे, ओके. So let's leave that question. I'm going to tell you the answer. Seeds are useful to sow in the soil so that you get plant of that particular seed. Okay, you get tree from that particular seed. Okay. Here the little boy is asking for the seeds of moonlight. Means somewhere that little boy has uh, a plan of sowing that seeds into the soil, into the land. Okay, and he wants too much moonlight somewhere. Okay, बघा, "From the city to my village on the sides of the path." तो म्हणतो की शहरापासून ते गावापर्यंत, फ्रॉम द सिटी टू माय विलेज, शहरापासून माझ्या गावापर्यंत, ऑन द साइड्स ऑफ द पाथ म्हणजे दोन्ही बाजूला, ऑन द साइड्स ऑफ द पाथ, शहरापासून गावाकडे यायचा जो रस्ता आहे त्याच्या दोन्ही बाजूला, "आय वॉन्ट टू सो मेनी मेनी." बघा, "आय वॉन्ट टू सो मेनी स्मॉल स्मॉल मून्स ऑफ लाईट." व्हॉट अ इनोसंट आयडिया, किती इनोसंट आयडिया आहे, किती कल्पना इनोसंट आहे त्याची. इथे ह्या कवितेमध्ये जो छोटा मुलगा बोलत आहे तो डायरेक्टली काय सांगायला आहे, आय, फर्स्ट पर्सन हॅज युज्ड हिअर. मीन्स इन दिस वे दिस पोएम हॅज ट्रान्सलेटेड, the poet in who was in actual Sindhi language has used the first person pronoun in the poet.
So here in translation also, the first person pronoun I has used. Means if when we are going to read this poem, we think that someone is going to speak in the poem. Okay, someone is speaking in the poem. So he used I. Okay, म्हणून त्याने आय वापरले म्हणून तो काय म्हणतो आय वॉन्ट टू सो मेनी स्मॉल स्मॉल मून्स ऑफ लाईट. मला काय करायचं आहे तर खूप खूप जास्त छोटे 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 चंद्र लावायचे आहेत. कुठे जमिनीमध्ये लावायचे आहेत बघा, पेरायचे आहेत. सो म्हणजे पेरणे. इथं स्मॉल हा शब्द दोनदा आलाय ह्या लाईन मध्ये, स्मॉल स्मॉल, त्याच्यामुळे रिपिटेशन हा अलंकार झालाय. ओके, रिपिटेशन हॅज हॅपन्ड इन दिस पोएम. The whole village goes to the city daily to work. Now here question arises in our mind that why does that little boy want to sow small small moons or moon seeds of moonlight to the path? कशामुळे त्याला ते पेरायचे आहेत? तर इथं उत्तर त्याने पुन्हा सांगायला सुरुवात केली आहे की द होल विलेज गोज टू सिटी डेली टू वर्क. संपूर्ण गाव काय करतो दररोज शहरात जातं कशासाठी? कामासाठी. बघा, म्हणजे कवितेमधून आणखी जास्त एक गोष्ट कुठली उघड होते आपल्या समोर. इट इज अ पिक्चर ऑफ नॉर्मल विलेज लाईफ इन इंडिया. ओके, विलेज लाईफ इन इंडिया. व्हॉट इज द प्रॉब्लेम्स इन व्हॉट आर द प्रॉब्लेम्स इन विलेज? विलेज मधल्या अडचणी काय आहेत? तर पहिली एक अडचण आपल्याला इथे दिसते तिथं आहे अनएम्प्लॉयमेंटची अडचण. की गावामध्ये काम नाहीये. मग गावामध्ये काम नाही म्हणून काय करावं लागतंय तर गावातल्या अनेक लोकांना शहरामध्ये जावं लागते. Means by this poem, poet attracts our attention towards the problem of unemployment in the villages. Okay, what do we find? There are much employment available in the cities. Okay, so many villagers come to the city to work, and after then they went back to the village at night. Two things are here. The first is city has having too much of work for the villagers, but it has not having place to settle there in the city to the villagers. म्हणजे सिटीमध्ये काम काम तर आहे पण त्या सामान्य लोकांना राहण्यासाठी जागा नाहीये, अशा प्रकारे अवस्था आहे. म्हणजे तिथलं राहणं कदाचित त्या विलेजर्सला परवडत नाही म्हणून ते मुद्दाम पुन्हा वापस कुठं आपल्या गावात जातात. म्हणजे अशा प्रकारची विदारक अवस्था कुठेतरी आपल्याला त्या पोएम मध्ये असलेली दिसते. ही आपल्या साधारणतः भारतीय खेड्यांची आहे, भारतीय व्यवस्थेची आहे. बघा, इट बिकेम्स डार्क ऑन इट्स वे बॅक ॲज माय विलेज इज क्वाईट फार. मग तो मुलगा काय म्हणाला की व्हॉट हॅपन्स ॲट सच टाइम वेन माय पेरेंट्स और वेन विलेजर्स come back from the village, come back from the city to the village at night after the work finishing in the evening. Okay, it becomes dark. त्यावेळेस काय होतं तर खूप अंधार होतो. इट बिकेम्स डार्क ऑन इट्स वे बॅक. रात्री वापस येताना खूप अंधार होतो. ॲज माय विलेज इज क्वाईट फार, बिकॉज द विलेज इज क्वाईट फार. खूप अंतरावर आहे. मीन्स द डिस्टन्स बिटवीन द सिटी अँड द विलेज इज क्वाईट फार. So it gets dark when villagers come back to the village. Okay. The route is tough and full of snakes and scorpions. इथं सुद्धा काय झालंय एलिट्रेशन हा अलंकार झालाय कारण की यस हॅज रिपीटेड इन द टू वर्ड्स इन द इनिशियल इन द बिगिनिंग स्नेक्स अँड स्कॉर्पियन्स. ओके, हिअर स्नेक्स मध्ये यस आणि स्कॉर्पियन्स मध्ये यस तमिळ झाले, त्याच्यामुळे इथं काय झालंय एलिट्रेशन हा अलंकार झालाय. बघा, ज्यावेळेस अशा प्रकारे एखाद्या ओळीमध्ये पहिलं अक्षर रिपीट होतं, पहिलं अक्षर म्हणजे पहिला स्वर रिपीट होतो, त्यावेळेस त्याला अलंकार म्हणलं जातं एलिट्रेशन. आणि शब्द जर रिपीट झाला तर त्याला म्हणलं जातं रिपिटेशन. इथं शब्द नाही रिपीट झाला, फक्त स्नेक्स आणि स्कॉर्पियन्स याच्यामधलं यस यस रिपीट झाले, त्याच्यामुळे इथं अलंकार झाला एलिट्रेशन. द रूट इज टफ अँड फुल ऑफ स्नेक्स अँड स्कॉर्पियन्स. स्कॉर्पियन्स म्हणजे विंचू, स्नेक्स म्हणजे साप. तो म्हणतो की रस्ता एक तर टफ आहे, अवघड आहे खूप, आणि तो कशाने भरलेला आहे तर सापांनी आणि विंचाने भरलेला आहे. सगळीकडे विंचू आहेत, सगळीकडे साप आहेत. म्हणजे आणखी प्रॉब्लेम आहे की द रोड्स आर नॉट वेल बिल्ट, देर इज नो मीन्स ऑफ ट्रॅव्हलिंग. ओके, transport means some problems of village life have also indicated indirectly by the poem, by the poet in the poem. त्या पोएम मध्ये इनडायरेक्टली काही प्रॉब्लेम सुद्धा विलेज लाईफचे इंडिकेट झालेले आहेत. तो दुसरा प्रॉब्लेम इंडिकेट कुठला झालेला आहे की द ट्रान्सपोर्ट इज नॉट अवेलेबल, ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटीज इज नॉट अवेलेबल फ्रॉम सिटी टू विलेज ॲट नाईट.
Okay. Second, what is the problem? The roads which comes to village from city are not in well condition. Okay, they are very tough. They are full of snakes and scorpions. Okay. In this way, some problems have also expressed indirectly by the poet. Neither bus nor car flies. तो म्हणाला की त्या रोडवर नाही, बस सुद्धा नाही आणि कार्ट म्हणजे गाडी सुद्धा नाही, बैलगाडी सुद्धा नाही. फ्लाईज मीन्स ट्रॅव्हल रेग्युलरली ओव्हर अ रूट. रेग्युलरली त्या रस्त्यावर असं काही येत जात नाही. अशा प्रकारे तो प्रॉब्लेम सांगायला आहे. व्हेन माय फादर रिटर्न्स होम आय एम अस्लीप. आणि त्याची मुख्य अडचण कुठं आहे रे? तो म्हणतो की ज्यावेळेस माझे वडील वापस आलेले असतात घरातून कामावरून, त्यावेळेस मी झोपलेलो. Naturally, little children went to sleep at 9 o'clock. Okay. If father never comes back till 9 o'clock, then what happens? The children went to sleep. जर वडील 9 पर्यंत वापस आले नाहीत तर काय घडतं की मुलं झोपी जातात. मग बऱ्याच घरामध्ये असे प्रॉब्लेम्स आहे. शहरात सुद्धा अशी खूप मोठ्या मोठ्या घरात प्रॉब्लेम आहे की वडील कदाचित ऑफिसला जातात, कंपनीत जातात, त्यांना मग 2-3 ट्रेन बदलून बदलून वापस यावं लागतं. आणि अशा वेळेस आल्यावर त्यांना कधी कधी खूप वेळ होतो वापस यायला, 10 वाजतात, 11 वाजतात. मग मुलं काय करतात? झोपलेली असतात. ठीक आहे. बघा, ही प्रॉब्लेम आहे ज्या सुद्धा खूप मोठ्या मोठ्या शहरामध्ये आहे, खूप गावामध्ये आहे. When my father returns home, I am asleep, and he goes back early in the morning while I am sleeping. आणि दुसरी गोष्ट काय होते रे, ज्यावेळेस तो सकाळी उठतोय त्याच्या अगोदर त्याचे वडील गेलेले असतात कामात. म्हणजे बघा, व्हॉट मॅन हॅव टू डू फॉर अर्निंग. ओके, ही हॅज टू डू लॉट वर्क फॉर हिज फॅमिली. ओके, his father has to do a lot work for his family. He has to go early in the morning. He comes late at night. Okay. He occasionally meets his children once in a week, maybe. कधीतरी आठवड्यातून एकदा त्या मुलाची भेट होते. मग कशा प्रकारे ह्या प्रॉब्लेम्स कवितेमध्ये वेगवेगळ्या आपल्याकडे चर्चेला आहेत बघा. तो म्हणतो की अँड ही गोज बॅक अर्ली इन द मॉर्निंग फाईल आय एम स्लीपिंग. मी ज्यावेळेस झोपलेलो असतो त्यावेळेस ते लवकर वापस जातात. ओ मून गिव्ह मी बास्केट फुल ऑफ मूनलाईट ऑन लोन. तो आता परमेश्वराकडे, देवाकडे मागतोय की हे देवा, बघा सॉरी, चंद्राकडे मागतोय. हे चंद्र म्हणतो, ओ मून गिव्ह मी बास्केट फुल ऑफ मूनलाईट ऑन लोन. लुक हाऊ इनोसंट दॅट लिटल चाइल्ड. Okay, that little child is not asking basket full of moonlight permanently. Here the little child is going to ask that basket full of moonlight on loan. Okay, means he has to give back. ओके, तो म्हणतो की मला लोन मोर दे, कर्जावर दे, मी वापस देणार आहे. त्याचा स्वाभिमान सुद्धा आपल्या तिथे कुठेतरी दिसत आहे की हाऊ प्राऊड दॅट लिटल चाइल्ड अबाउट हिमसेल्फ. ओके, ही इज नॉट अ सेल्फिश वन. तो स्वार्थी नाहीये. ही वॉन्ट्स टू रिटर्न एव्हरीथिंग दॅट ही हॅज गॉट फ्रॉम द मून. चंद्राकडून जे घेतले ते त्याला वापस करायची आहे. म्हणून तो म्हणतो की ओ मून गिव्ह मी अ बास्केट फुल ऑफ मून लाईट ऑन लोन. मला लोनवर दे, कर्जावर दे, मी तुझी वापस देऊन टाकतो. आय वॉन्ट टू लाईट द डार्क रूट. तो म्हणतो की मला काय करायचं आहे, हा जो डार्क रूट आहे त्या पूर्ण डार्क रूटला प्रकाशमान करायचं आहे. बघा, लाईट आणि डार्क हे दोन ऑपोजिट शब्द आहेत एकमेकाच्या वापरलेले आहेत. म्हणजे कवितेमध्ये कधी कधी असंही होतं की एकाच ओळीमध्ये दोन ऑपोजिट आयडिया किंवा ऑपोजिट अर्थाचे शब्द वापरलेले असतात. अशा वेळेस कवितेमध्ये अँटिथिसिस हा अलंकार होतो. ANTITHESIS. अँटिथिसिस. अँटिथिसिस म्हणजे विरोधाभास, विरोधार्थ, विरोधात्मक कल्पना. अशा प्रकारच्या कल्पनाही कवितेमध्ये असतात. इथं विरोधार्थक शब्द आहेत. तो म्हणतो की आय वॉन्ट टू लाईट. मला काय करायचं आहे, प्रकाशमान करायचं आहे. कशाला? अंधारलेल्या रस्त्याला, द डार्क रूट. म्हणजे प्रकाश आणि अंधार हे दोन विरुद्धार्थी शब्द एकत्र आले तर त्याच्यामुळे इथं एक अलंकार झालाय. त्याचं नाव आहे अँटिथिसिस. तुम्ही सगळ्यांनी पुस्तकावरती लिहून घ्या किंवा वहीवरती सुद्धा बाकी एका ठिकाणी लिहून घ्या की अशा प्रकारे इथं अलंकार झालाय. सो दॅट माय फादर रिटर्न्स. असं केलं काय होणार रे? तर तो म्हणतो की माझे वडील लवकर येतील. का? तर प्रकाश जर सगळ्या रस्त्याने झाला तर ते पावलं धपधप धपधप टाकतील आणि लवकर येऊ शकतील. त्याच्यामुळे माझ्या वडिलाचा वेळ वाचेल आणि ज्यावेळेस माझे वडील घरी लवकर येतील त्यावेळेस नक्कीच माझी त्यांची भेट होईल.
म्हणजे खूप साधी आणि सोपी त्याची ही कल्पना आहे. आणि त्या कल्पनेमुळे त्याला असं वाटतं की मी तो रस्ता प्रकाशमान करावा आणि त्या प्रकाशमान रस्त्यामुळे माझे वडील लवकर घरी यावेत. बघा, आय टू वॉन्ट टू हिअर फेरी टेल्स. त्याची असं काय इच्छा आहे, तर तो म्हणतो की मला सुद्धा इच्छा आहे. आय टू वॉन्ट टू हिअर, मला सुद्धा ऐकायचे आहेत. काय ऐकायचे आहेत? आय टू वॉन्ट टू हिअर फेरी टेल्स. मला पऱ्यांच्या कथा ऐकायच्या आहेत. फेरी म्हणजे परीकथा. आपण म्हणतो ना लहान मुलांना वेगवेगळ्या कविता, वेगवेगळ्या कथा सांगाव्या. मी तर कालच्या परीक्षेमध्ये सांगितलं होतं. कुठल्याही कविता, कुठल्याही गोष्टी, कुठल्याही सांगू शकतो आपण. प्राण्यांच्या सांगा, पक्ष्यांच्या सांगा, राजाच्या सांगा, राणीच्या सांगा, सरदारांच्या सांगा, साध्या माणसांच्या सांगा, ओके, कुणाच्याही सांगा. अशा प्रकारच्या गोष्टी आपण सहज सांगू शकतो. परीच्या कथा. तो म्हणतो की मला माझ्या वडिलांकडून परीकथा ऐकायच्या. आय वॉन्ट टू हिअर द फेरी टेल्स अँड स्टोरीज. आणि कथा दुसऱ्या सुद्धा फ्रॉम हिम. आता पहिल्या ओळीमध्ये, मगाच्या ओळीमध्ये विरुद्धार्थ शब्द आले, डार्क आणि लाईट. त्यावेळेस अँटिथिसिस झालं होतं. पण आता ह्या ओळीमध्ये काय झालंय, आय टू वॉन्ट टू हिअर फेरी टेल्स. तो म्हणतो की मला फेरी टेल्स ऐकायचे. आता फेरी टेल्स म्हणलं की मग परीकथा, आणि स्टोरीज म्हणलं तरी कथाच. टेल्स म्हणजे कथा आणि स्टोरीज म्हणजे सुद्धा कथा. दोन शब्द समान अर्थाचे आले, टेल्स आणि स्टोरीज. ओके, म्हणजे अशा प्रकारे समान अर्थ शब्दाचे वेगवेगळे जर अर्थशब्द आले तर इथे वेगळा अलंकार होतो, त्याला म्हणतात टॅटोलॉजी. ओके, TAUTOLOGY. टॅटोलॉजी नावाचा हा अलंकार आहे. हिअर द वर्ड्स ऑफ सेम मिनिंग हॅव युज्ड. ओके, डिफरंट वर्ड्स ऑफ सेम मिनिंग हॅव युज्ड ऍट दॅट टाइम टॅटोलॉजी हॅपन्स. म्हणजे ह्या कवितेमध्ये टॅटोलॉजी हा अलंकार सुद्धा झालेला आहे. TAUTOLOGY. ठीक आहे, सगळ्यांनी लिहून घ्या. शेवटच्या स्टांजामध्ये तो काय म्हणतोय बघा, ओ मून गिव्ह मी मूनलाईट, गिव्ह मी बास्केट फुल ऑफ मूनलाईट. आय आय वॉन्ट टू सो सीड्स ऑफ मून. बघा, सो सीड्स ऑफ मून. येस येस येस, रिपीटेड मीन्स एलिट्रेशन हॅज हॅपन्ड हिअर. पुन्हा एकदा 30 लाईन सांगितली. पुन्हा एकदा तो मुलगा म्हणतोय चंद्राला, यो मून गिव्ह मी बास्केट फुल ऑफ मून लाईट. आय वॉन्ट टू सो सीड्स ऑफ मून ऑन द साइड्स ऑफ द पाथ. मला माझ्या ह्या गावच्या रस्त्याच्या बाजूला काय करायचं आहे, तर अशा प्रकारे चंद्राचं बी लावायचं आहे. त्याच्यामुळे मला तू काय कर, एक बास्केट फुल किंवा 2 बास्केट फुल असं बी दे, जेणेकरून मी ते दोन्ही बाजूला लावू शकेल. In this way, very innocent idea is discussed in the poem, and the speaker of this poem is a small child who is asking, who is begging actually, fields of moonlight from the wood to the moon. Okay, in this way, we have explained this poem in our today's class. Here, I am going to stop today, and we will discuss about the workshop in our further period, next period at tomorrow. Okay, so goodbye to all. Listen this video again and again so that you will get the complete idea of this poem. Okay, so goodbye to all. We will meet again tomorrow. Thank you.